Без значение дали притежавате 1 милион или 1000 долара. Ако не познавате механизмите на финансовата индустрия, вие рискувате да загубите голяма част от парите си. За това как да запазим парите си от нагласената игра на финансовата индустрия, ще си говорим с Робърт Ролих. Успешен предприемач, който губи повече от парите си, но въпреки това се връща триумфално и с решение за милиони. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Hello, thank you. Hello. Разкажете ни малко повече как се роди идеята, каква беше мотивацията да напишете тази книга? Please tell us how the idea for writing this book was born initially. So I come from a very humble background. My parents were factory workers on a minimum wage, and I always wanted to be successful when I grew up. Аз произлизам от много скромно семейство. Моите родители са работници във фабрика и винаги съм искал да постигна нещо, да стана нещо важно в живота и да спечеля пари. So I started my own company quite soon in my student years. Започнах собствената си компания през студентските си години. And after 5 years of hard work, it became very successful and I made a lot of profits. И след 5 години тежка работа станах много успешен, направих много голяма печалба. And I knew at that time that I should invest some of that money. You know, that investing is a must. И по това време вече знаех, че трябва да инвестирам част от тази пари, че това инвестирането е задължително. But I didn't have a clue how to do it. You know, I hated personal finance, I hated investing. Но нямах никаква представа как да го направя. Мразех личните финанси, мразех инвестициите. So I trusted financial advisors, you know. So I just trusted the financial industry. И затова се доверих на финансови съветници, на финансовата индустрия. And after years and years of giving these financial advisors my money, и след като години наред давах парите си на финансовите съветници, I decided to check what is the status of my investments. Реших да проверя какво е състоянието на моите инвестиции. And when I opened those account statements that I received, my heart just stopped. И когато отворих разпечатките на сметките, които получих, сърцето ми направо спря. Most of my money was gone. No. Повечето от парите ми бяха изчезнали. So my biggest mistake at that time was that I trusted my money to financial advisors, managers, bankers and so on. Най-голямата ми грешка към този момент беше, че се предоверих на финансови съветници, на менеджери, на банкери и така нататък. So that was the reason why in the next years I started to research what is really going on in the field of personal finance and investing, what is going on in the financial industry. И затова посветих следващите години на това да проучвам какво се случва в света на финансите и на инвестициите. And I realized that the game of investing is basically rigged, that it's very hard to win it if you are a customer, if you are a regular person. И си дадох сметка, че играта с инвестиции е една много тежка игра, че ако ти си само клиент, винаги губиш. Вие заговорихте за финансовата индустрия. Кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за нея? What is the most important thing we should know about financial industry? Yeah, the most important thing that I learned is that they are not working for us. Най-важното, което научих, е, че те не работят за нас. So they are working for themselves and they just have one goal. Most of the financial industry has only one goal in their minds, and that is how to take more and more of our money and put it into their pockets. Те работят предимно за себе си и по-голяма част от финансовата индустрия има единствено нещо в главата си, как да вземат нашите пари и да си ги сложат в техните джобове. Как е възможно да се случи това, след като има поток на пари, постоянен поток на пари? How is it possible when there is a constant cash flow, and how is it possible in this situation most of this money to be kept by the industry? So there is a very, very important effect that I call commission camouflage effect. So commission camouflage effect. Има нещо много важно, което аз наричам камуфлажния ефект на комисионните. So this effect says that small commissions can eat up or can destroy most of your future returns. Този ефект се обяснява с това, че малките комисионни могат да изядат голяма част от бъдещите ви приходи. So we think that we are paying small fees, but in fact we are paying very, very big fees. Ние си мислиме, че плащаме много малки такси, но всъщност плащаме огромни суми.
Всъщност това е една от 6 тъмни сили на инвестирането, за които вие говорите, нали така? This is one of the 6 dark sides of the investment you're talking about. Разкажете малко повече за тях. Please tell us a little bit more about these six forces. Yeah. So, like I said, one big dark force of investing is that people think that they are paying small fees, but in reality these fees can eat up most of their future returns. Както казах, една от тези тъмни сили е факта, че хората мислят, че плащат малки такси и комисиони, а това са големи суми от техните приходи. Another important dark force is that we tend to trust the predictions of famous gurus and analysts and advisors and so on. Друга от тези тъмни сили е, че ние имаме склонност да се предоверяваме на предположенията и предсказанията на финансови гурута и инвестиционни съветници. So, for example, Robert Kiyosaki and gurus like this, they often predict what will happen with certain markets. Например, хора като Робърт Кийосаки и гурута като него често предсказват какво ще се случи с някои пазари. And people believe them, and they put money into these products or out of that products. И хората им вярват и вкарват пари в тези продукти. И какво се крие зад това, зад цялата тази информация, която те дават и хората вярват в нея? What is hidden behind all this information which is given to the customers? Yes, mostly, the financial industry serves us information that are good for them, that are not good for people, but are good for them. Финансовата индустрия ни представя информация, която е добра за тях, а не е добра за нас, за обикновените хора. So, most of the time we think that we are financially literate, but in fact we are not. This is just a smoke screen, an illusion. През повечето време ние си мислиме, че сме финансово грамотни, но всъщност това е пълна заблуда. Тогава, кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за инвестирането? So what is the most important thing we have to know about investment? I would say keep control over your money. Don't give away control over your money to the financial advisors, to bankers, to brokers and so on. Запазете контрола над парите си за себе си. Не давайте контрола върху вашите пари на банкери и на съветници. So, first, take care of your financial literacy. Become financially literate, because then you can make the right decisions. Първо, погрижете си за собствената си финансова грамотност, защото само тогава може да взимате разумни решения за инвестициите си. Това ли можем да наречем решението за милиони? Is this the solution for millions? Yes, it's quite surprising how when you invest even small amounts of money, you can accumulate a lot of money in the future. Изненадващо е, че дори когато инвестирате много малка сума пари, може да натрупате в течение на времето твърде голяма печалба. But of course, if you select financial products that have high fees, you think that they are small, but they are in fact high. Затова, когато избирате финансови продукти, които имат високи такси, вие си мислите, че са малки, но те са високи, then you will not get a lot out of these investments, You will not accumulate a lot of money. И тогава няма как да натрупате много пари във времето. Има още едно много интересно твърдение във вашата книга и то е, че можем да постигнем финансова свобода за няколко часа годишно. Как е възможно това? There is one more very interesting statement in your book that only for a few hours per year we can make big profit. Yeah. So in my book, I tell readers about how you can manage your money and invest your money in a very simple way. Because I say that investing is simple. It's the financial industry that tries to make it complex. В моята книга аз обяснявам колко просто е инвестирането. Инвестирането е прост процес, а финансовата индустрия ни обяснява всъщност колко е сложен. You just need to know the right details. Просто трябва да знаете правилните подробности. And these details are here. И тези подробности са в книгата. Вярно е, така е. И за финал с 3 думи. Какво е най-важното, ама наистина най-важното, за което винаги трябва да следим преди да инвестираме? Can you tell us in only 3 words what is the most important thing we should take care before making an investment? You need to understand what you invest in. So never invest in things that you don't understand. Трябва да разбирате това, в което инвестирате. Никога не инвестирайте в неща, които не разбирате.
That is why I spent quite a lot of time in my book to explain what different financial products are. Затова в книгата отделям голямо внимание и доста голяма част на разликата между различните финансови продукти. And I do that in a very simple way that anybody can understand. Even if you don't have a clue about investing and personal finance, you will understand it. И го правя по изключително прост начин, за да може всеки да го разбере. Дори да нямате никаква представа за финансови инвестиции, да може да го разберете. Благодаря за това интервю. Информацията беше много важна и ценна. Thank you for the interview. The information was very useful and precious. Thank you for inviting me. С Робърт Ролих си говорихме за това как да избегнем нагласената игра на финансовите индустрии и как да инвестираме парите си така, че да останем доволни от приходите си, а не разочаровани от разходите си. И всичко това го има на достъпен език в неговата книга «Решение за милиони».